Welcome everyone. I hope and pray you all are well. Culture Unite presents the Bhangra Aid 2020 online concert on the 25th of July from 4 p.m. until 10 p.m. British Standard Time. I'm Chandni Kahn. I will be your host on the day and before the upcoming event with live interviews with some artists who are going to perform on the day from their home or studios. In these difficult times, Bhangra Aid 2020 aims to unite artists and public worldwide. During this journey, we will also be extending our appreciation to all key workers around the world, but at the same time to send a message of hope to the public. Music and entertainment is a language of love and peace, and that's what we need right now. But before we start with the interview, I would like to remind you to visit our website at www.bhangraaid.com to get your free broadcast link for the event. Today, I have the pleasure to introduce you to two highly acclaimed artists, singers. A female singer who became passionate about singing at the age of 9. With the age of 16, she started to sing Sufi and nasheeds. In 2017, she began her full-time career in singing and hasn't stopped to rise. She has released her first solo song, Ishq, just few weeks ago. With the help of her amazing, supportive, great mentor, who is the main vocalist from the Desi Brits band. His singing career began in 1992. He's performed worldwide. He also has a new and own band with the name of Jupiter's Lahore, and also won 7 years in a row the Best Band of the Year. A warm welcome to the amazing artists, singers, talented Ruby Akhtar and Tariq Khan. Hello. Hello. How are you, Chandni? I'm fine, thank you. Welcome and thank you for your time and coming on board and supporting us. Thank you very much for taking us on board. And I'll ask a lady to start with her. First of all, how have you been? I mean, especially this difficult lockdown period for both of us. How was it for you, Ruby? It has been a very difficult time, a time to sort of reflect on ourselves and sort of give time to our loved ones, our family, our children, and do the things that we weren't able to, give the time that we weren't able to in our daily busy career, as artists. But yes, I think I did suffer the symptoms of coronavirus, and I was very ill for about 9 days, but I did self-isolate for 14 days completely, just before I actually knew I was absolutely well. But all thanks to God, I'm hearty and healthy, sat here in front of you all. So. Okay. I mean, because you said you suffered actually with the coronavirus yourself, is that right? Yes, okay. That's right. I had all the symptoms because I've actually been a qualified nurse myself, so it wasn't difficult for me to sort of detect the symptoms myself, and they were all there, and they were quite severe. And due to being a sort of asthmatic patient all my life, it affected my breathing quite a bit actually. And I was doing all the herbal stuff and the steam and the pure honey. I was basically treating myself herbally, taking all the good stuff in, and did care a lot about my diet, because diet does a huge part in our health. So it was a tough 9 days for me. Because I was absolutely bedridden with a very, very high temperature. How did you manage at home? So I don't know, have you got other people in the household? So you've been isolated in one room. How did you manage with, all your cooking or so stuff? Somebody where to look after you?
Yes, I have two. I'll say big babies. I've got two sons who live with me. Bless them. One's 23 and one's 19. They're very, very good. Well trained by their mum. They can cook and clean and look after the house when I'm not well. So they have been sort of coming up to my door and mum, what do you like, and giving me food, just leaving it there on the table at my bedroom door. And I sort of kept myself completely away from them for 14 days and didn't, apart from going to the bathroom and back in my room, I didn't go around the other parts of my house at all, just to be on the safe side. Okay. And they have been fine? They have been absolutely fine. Wow. Yeah, not even, I would say, not even the slightest sort of hiccup of any symptom, to my boys. So I did keep myself quite away from them. Oh, bless them as well. Bless you all. That's interesting, and it's very good to know. Someone who actually faced it and gone through, and sitting with us. Bless you. So. No, thank you so much. It was. I think I was meant to be here today. So it is a blessing. It is a blessing from God. It is. Thank you for sharing it with us. You're welcome. So, Tariq Khan, how has the lockdown affected you? I think the main, everybody else is struggling at the moment, especially with these social gatherings and social events. We do actually design events sometimes, and we do a lot of concerts and the here as well as abroad. So it's a very, very quiet and very, very and you can't just go out. You can't just meet your friends. You can't go to do practice normally where you go and just do your jamming. So we're actually stuck at home. And but I still appreciate every single thing what God has given us. तो मेरा ख्याल है कि सानू उस चीज़ का भी शुक्र अदा करना चाहिए ते ये भी करना चाहिए कि साडे तो बहुत सारे जेडे माड़े लोग इस दौर च गुजर रहे ने. True, that's true. No, but it's good you're healthy and safe, which that's an important part to know. Okay, let's start with Ruby. Ruby, tell us about your journey. My journey, it's been quite a bit of I would say, a roller coaster for me. The way I would actually see it from my view. Had a passion from the sort of small age of 9, very sort of sensitive age, due to obviously being from the Islamic background family, and because of religious purposes, family's not always very supportive, when it comes to singing and dancing. Yes, and singing was my passion. So I was sort of told to forget about it, which was difficult, but I did manage. Then after, I think if we go 16 years back, I just got the passion again because it's always in there. That's I believe that if it's destined and something is made for you and you are made to do something, God has chosen you to do that. True. And give you that voice, then you will be destined to doing that. No matter what age, it will still come out. And 16 years back, I began to sing nasheeds. And yes, and I taught nasheeds to ladies, to children. And it wasn't until 3 years back in 2017 when I met Tariq Khan in regards to some event they were organizing with his teammates. And just from there, hello, hi, and being a part of that team later on down the line. And when he told me he's a singer, and I said, oh, wow, I've always wanted to sing. I've loved singing. I used to hum. If I heard a song, at a very tender age of 9, I heard a song, I would hum it. It used to be sort of embedded. I used to take it in like a sponge. Okay, that's the way I would describe myself. And so 3 years back, my mentor, my guide, Tariq Khan, helped me, and my first ever song, which I usually call it my signature song. It was very hard,
and मैं कहती हूँ दिसा के why this particular song? Uh-huh. It's not dukhi song है, and you know since it's been released from the year 1984 from the film Hero, Okay. yeah, Reshma ji sang it, Lambi Judai. Lambi Judai, yeah. Amazing song. Yes. But it's not until you actually learn about something that you will start understanding the lyrics, the music, Yes. the composition of it, and why it was created. And that's the song I was actually put at test by Tariq Khan. If you थोड़े बोल हो जान जी थोड़े बोल हो जान इश्क दे Ishq De Haji. Yes, it was my first single release, which was a few weeks back. And I do hope everybody does like it and hear it. And definitely, I mean, I've heard it. I told you, I was waiting for it. You gave me the teaser, and I could not wait to hear it full. So, कहंदे ने इश्क ते करदे सारे ने पर दिखांदा कोई नहीं. होई गल है. So Chandni. that's true. Yeah. Go on then, please. दिखांदा नहीं निभांदा कोई नहीं. नहीं पहले दिखाओ फिर निभाओ. अच्छा चलो ठीक. I take my words back, please. It's okay. That's become a story now. मेरी गलती ना mistake हो गई. तुसी writer भी हो. A few words of ishq for you all. इश्क जड़े तन लग जांदा ओनू सबक नोखे पढ़ोंदा माहिदा दीदार करा के जनता इश्क वखोंदा मैनू इश्क जदों दा होया भुल गई ये दुनिया सारी हर वेले अखियां नू है रहंदी माही दी खुमारी है इश्क सजा के रावा है इश्क सजा के रावा जनता दी सैर करोंदा इश्क हसोंदा इश्क रवांदा नींद चुरा के है सारी रात जगोंदा. क्या बात है ओ क्या कर वंडरफुल कहंदा हाय जड़ी है ना वो तो फिर हाय है ਉਹ ਤੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ऐसे हाय होवे हाँ हाय नहीं वो हाय नहीं करनी. अच्छा, this obviously there's a story. You already told us a little bit story about this song. ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ song ਬਣਾਇਆ ਉਹ production and ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ? ਮਾਹੌਲ it was just ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ because composition is very melodious. ਬਹੁਤ ਹੀ and it's all about ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ you know the feelings of falling in love and what love actually does to you. You know, it won't allow you to sleep. You'll have it's mixed emotions. True. So and the setup was sort of we had to make it okay, right, where do we go from here? Okay, main gona hai lekin we have to picturize it on a girl and allow her to show her emotions. We have to so we thought okay, melodious, we can't have bright lights. So we kept it towards the evening, late night, and a sort of campfire setting, and showing the emotions of a girl and the boys there, and mundeno pataini, and the girls, you know, I'm singing the song, and the girl's actually taking in the song, and she's referring to the boy, and you know, she's sort of glued to him, and onu pata honda hai. मुंडे नू पता होंदा है लेकिन what it is he's not showing ओही गल आ गई ना हाँ जी it's basically sort of based and the direction was done by Tariq Khan himself. Okay, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਆਇਓ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ. मैं अंदर आ जाऊं
ਇਸ ਵਕਤ it's about both of you. ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀ ਹੋਣ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ 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 ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। every ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ behind every successful man is a lady. That's it. ਵੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੈਰੀ ਔਨ। No, I didn't hear. ਖੈਰ you said ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ I could see the people, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, the girl, the boy? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਬੋਰਡ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਫੀਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਚ ਮਰਜ ਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। So we sat and we just wrote few things that how we going to do it like this way. ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ 'ਚ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੜਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਗਾਏ, ਮਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ that you are interested, ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Okay, that's great. Show I ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ I don't know what you know why you just looking at me like this. ਜੀ it's very beautiful. ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ I'm interested in you. ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4 ਕਪਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਲੜਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ 4 ਕਪਲ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਬਲੀਵ ਇਟ অর ਨਾਟ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਗ੍ਰੇਟ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਕੇ, ਫਰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਘਾਹ ਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ, ਦਰਖਤ ਵਧੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੰਨ ਦਿਖਾਣਾ ਲਾਈਟ 'ਚ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਬੌਨਫਾਇਰ ਨਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯੰਗ ਕਪਲ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 2 ਕਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਯੂ نو ਯੂ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਯੋਰ ਟੈਲੈਂਟ ਕਿ ਬਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ 1992 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੈਂਡ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 7 years in a row ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਇਤਨਾ ਹਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡਸ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। Tell us a little bit about that, please. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੁਪੀਟਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਬੈਂਡਸ 'ਚ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ। ਐਂਡ ਮਾਈ ਬੈਂਡ ਵਾਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੀਲਿੰਗਸ। ਸਾਡੇ ਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ। Okay. ਅਸੀਂ in 6 years ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਦ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੈਪਸੀ ਵਾਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਦ ਬੈਂਡ ਜੀ। Okay. So we won 6 times in a row. 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਂਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਟਲ ਆਫ ਦ ਬੈਂਡਸ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਬੈਂਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੈਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਜੋ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ PSL ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਸੀ ਕੋਇਟਾ ਗਲੈਡੀਏਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਂਗ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਾਂਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇ ਰੂਬੀ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ
ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਦੁਆ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਕੇ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। आवाज आ रही? चिट्टा चोला सीवे दर्दी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी, चिट्टा चोला सीवे दर्दी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला आया पारो रोंदे आए ढोले दे शारों, चिट्टा चोला आया पारो रोंदे आए ढोले दे शारों, चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। Thank you very much. You're welcome. Thank you. Thank you. Very nice. That was lovely. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾ ਦੀ। नहीं, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच कि भाई पता चले कि भाई कौन कौन किथे वे और किथे तक पहुंचे ने। It's nice. What are you guys' future plans? कि भाई, I know you do events as well. You have done already, I think, couples of events, and you are in that events show business. What are you thinking now about all the situation what we're facing? What have you thought about the future plans? I think at the moment we are just planning to. We have recorded actually. I think 3 to 4 songs each. ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਟੋਰੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਸਟੋਰੀ ਬੋਰਡ ਵਾਟ ਵੀ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ। ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਆਰ ਅਪਬੀਟ ਭੰਗੜਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੌਂਗਸ। ਮੇਰੇ 2 ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਅਪਬੀਟ ਐਂਡ ਭੰਗੜਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੌਂਗਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਲੋ ਤੇ ਸਵੀਟ ਲਵ ਸੌਂਗ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੌਂਗ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਮੁੰਡੇ ਛੁੰਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੱਚਣ ਛੱਚਣ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਪੀਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾ ਜਾਏ, you know, so to lift up each other, which is so important. Otherwise ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। and I think ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਔਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਚੈਰਿਟੀ ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਫ ਦ ਕੋਰਸ?
So what actually happens is people approach us from different charities or different sort of companies, depending on who wants to do what kind of an event. And what we do is they speak to us. We have a meeting. They tell us what they want, the kind of charity event they want. What we do is we organize the entire event. Say yes, from the ticketing to the stage to the artist to the sort of anchor persons, stage, and then the camera, the videography, everything. So we sort of organize the entire event for them, for their particular day or whatever, regards to whatever, and they do actually carry out. But we do work as anchors as well, as hosts as well. We host the program as well. So we do actually, so we do actually give. It's sort of quite a bundle. Yes, it's a bundle. Okay, all right. Package kind of a thing. What we do. Okay. Yeah. So if people would like to get in touch with you, ओदा भी कुछ दस दियो कि किस best तरीका की है? Yes, we do run Exalt Entertainment and Events, and we do have that's a company name. That's the company name, and that's exactly, if they were actually to go on to www.exaltentertainment.com, and all the information. We do have a website up and running, and lately we have been doing, just before the lockdown actually happened, we have been doing some competition as well. Competitions, and we were auditioning in 10 cities in the UK, north to south. We still had one city left, which was Luton, and lockdown just sort of took over. So that's in process. That's a project that's in process, and hopefully to finish that when things do calm down, hopefully. But that's our website, and if they can, we do have an email as well. So if and it's exactly the same if they was to email, and yes, and then I think the number we do have on there as well, because we do have people, that expect they want a sort of a quick response. Because some people can be quite impatient, So we do, we have a phone number available as well on the website. If they can either drop a message or ring us up, and we do answer the calls and sort of look after our clients. Great. No, let me tell you one more thing in addition to that. That you're doing the under Exalt Entertainment and Events, the banner Karesa Nath and Rashid competition 2020. It was biggest in the Europe and UK. Or 7 to 17 years old, we were just giving them the platform to come. We've got, I think we're going to get top 30s, and then we're going to get cities just around the say कि वो साढ़े को लूटन रह गई सी लूटन के बाद फिर साढ़ा होएगा semi-finals होंगे, and then we'll choose the top 5s, and then from there we'll choose a winner. और वो साढ़े जरा सी कि ऐसी साढ़े नाल जेडे मेरे ख्याल 4 या 5 televisions there सन stations साढ़े नाल collaboration च गए सन media partners, और उसके बाद साढ़े को मेरा ख्याल है I think about 12 to 13 radio stations from all over UK. As a media partner, son. Basically, we are trying to bring them. Pakistan to India to jitho marzi sade kol fankar a talent here as well. Yes, we have. Exactly. That's the best, wonderful way to actually promote our own youngsters, and they're actually living here. Ruby, who was your inspiration, or is your inspiration for singing? For singing, well, actually, if I was to go back, speaking of the tender age of 9, I used to listen to a lot of Qawwali's Sufi.
And my inspiration, my biggest inspiration, I have two actually. I have the Sufi side, and then I have the side as well. My first ever inspiration at very young age was the legend Qawwal, late Aziz Mian Qawwal. Okay. Yes, Aziz Mian Qawwal. He is a longer distant relative from my mother's side as well. Oh. Okay. So yeah, when I don't tend to sort of tell this. I was going to say it was and it is in the blood. That's why. Yes. So believe it or not, it's only been him, and then I've been the second person in the, you could say, in the probably the last 10 generations or whatever. But it's only us two, and he was my biggest inspiration in Sufi music, Qawwal. And if it was for the singing, my biggest inspiration for singing was the melody queen, you know, the legend of Pakistan, Malka Taranum Noor Jahan. Yeah, absolutely amazing. I still, even though she's passed away, but I still look up to her. And amazing, of course. I praise her. I listen to her techniques, the way she sang, the way she projected her voice. Absolutely amazing. Malka to Malka hi sanna fir. Malka, yes, absolutely. Malka Taranum Noor Jahan ek koi hai. पूरे जहां रब ने वो जो एक ही भेजा है, सही बात है. She was the chosen one. हाँ, तारिक साहब, your inspiration, please. देखो जी, मेरी इंस्पिरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਸੁਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਆ ਮੈਲੋ ਤੇ ਸਵੀਟ ਵੌਇਸ. ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਆ ਮੈਲੋ ਸਾਊਂਡ. ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਲੇਟ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਓ ਯੈਸ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਲੈਜੈਂਡ. ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਨੇ, ਓ ਯੈਸ, ਮਲੰਗ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਮਲੰਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਗਾਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ ਜੀ, ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਿਲ ਲਈ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੀਆਂ ਕਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਸਤ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ. ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਗਾ ਲਓ, ਔਰ ਹਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਸੋਹਣੀ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੋਹਣੀ, ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ. ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫੁੱਲ ਬਣਾਏ ਤੇ ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ. ਸਹੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਫੁੱਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰੰਗ. ਸਹੀ ਗੱਲ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਤਿਫ ਗਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ. ਆਤਿਫ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕ ਕੋ ਗਵਾ ਦਿਓ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ. ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਕ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਜਸਟ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਟਰੂ. ਚਲੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡੁਐਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ. ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ. ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਾਊਡਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਬੋਥ ਟੁਗੇਦਰ ਟੁਗੇਦਰ, ਬਟ ਚਲੋ ਇੱਕ ਡੁਐਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੀਜ਼. ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਚ ਭੰਗੜਾ ਧਮਾਲ ਸੁਣਾ ਦਈਏ? ਚਲੋ ਧਮਾਲ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੋ ਕੁ ਬੋਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਧਮਾਲ ਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਬਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੀਏ. ਹਾਂਜੀ, ਧਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੀਕ ਰਵੇ ਦੀ. ਧਮਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਏ ਧਮਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ. ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੋ ਔਨ ਪਲੀਜ਼. ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ? ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਖੁੱਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਈਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ. ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਹਾਂ.
अच्छा जी। थोड़ी वॉल्यूम कट करो। हो लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालण, हो लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। उचड़ा रोजा पीरा तेरा, उचड़ा रोजा पीरा तेरा, हेठ वगे तेरी आयो बाला झूले लालण, हो हेठ वगे दरी आयो बाला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। लो जी, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। धमाल तो पवा दी जे, फिर वही कहने स्क्रीन छोटी सी नहीं तो पै जाती। हाँ जी है ना, but have you enjoyed that? चलो, thank you very much. Thanks a lot for coming and spending this time with me. पर जान तो पहला एक मैसेज ऑफ होप साडे व्यूअर वास्ते जरा सुना दिओगे प्लीज। जी, मैसेज ऑफ होप कहंदे ने कि ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਨਾ ਧੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, rays of sunshine, so keep smiling, and especially all the key workers around doing a fantastic job, and you know, we've got to keep up with those positive vibes and support each other in these uncertain and difficult times. That's true and well said, but Tariq sir, what's from your side? अच्छा जी, मेरी साइड तो है भी कि मेरा ख्याल है कि बहुत तेज सारा एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे। That's true. कोई रंग नस्ल, कोई चेहरा, कोई काला नीला पीला, सब मतलब हर चीज तो हट के एक इंसान दे तौर ते एक दूसरे नाल प्यार करिए, मुहब्बत करिए, ते एक दूसरे का बहुत ढेरों ख्याल रखिए। बिल्कुल। वक्त सख्त है, तो किसी ने मैनू कहा कि जी वो थोड़े दिनों की पहले की गल है कि लोकी दुनिया तो चले जाते ते जान वालियां दे नाल ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰੂਬੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡੂਐਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੋਲਸ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਪਲੀਜ਼, बगैर किसी अकपेलो यानी म्यूजिक तो बगैर ही जी।
हाँ एक बॉलीवुड का आपको गाना सुना देते हैं जो हमने कल आपको सुनाया, जो हमने थोड़ा थोड़ा सा सा थोड़ा सा हाँ 2-3 बोल हो जान जरा दोनों दी आवाज में मिक्स चाहिए और यही मैं आगे पहुंचाना चाहती हूँ। मिक्स हो जाएगी, मिक्स हो ठीक है, ठीक है। तो आप बगैर म्यूजिक के वैसे शुरू करेंगे? जी ठीक है। चलें। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। Thank you so much, Chandni. There we go for you. Thank you very much. Thank you very much. That is also a wonderful ending and a message as well. Absolutely. प्यार दा नगमा है और जिंदगी जेड़ी असी प्यार दे नाल ही गुजारनी है और प्यार बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। Thank you very much. रब तुम दोनों ने खुश रखे और अगे और अरूज ते पहुंचाए और इस तरह ही साडे नाल ही रहना और I'm looking forward to see you guys on the 25th of July. Definitely. Thank you so much. Thank you very much. ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ to all the ਸਾਡੀ team. ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ, ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ 25th ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਦਨੀ ਜੀ, especially Bobby ji, and to all our lovely viewers, listeners, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, and take care of each other and stay safe and stay blessed. Thank you very much. You as well. See you soon. See you soon on the 25th. Bye. Rabraka. Bye-bye. An amazing couple again, and amazing people, amazing artists, and we are going to see them very soon again. Thank you very much for joining me. And remember, it's so important never to lose hope. No matter what happens in life, nothing stays forever, whether it's a good time or bad time. Then together, only together, we will get over it. I will be back very soon with another interesting artist to interview. And until then, look after yourself. Stay alert, stay safe. Lots of love.